Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu akaumba na nchi. Nchi ilikuwa kiwa, tena ilikuwa tupu. Giza kinene kilitanda. Smallholder farmers across East Africa drive to improve their lives through ecological farming as a daily struggle. Sometimes, their needs are not reflected in policy-making processes or implementations, which pushes them further in the mire of poverty. ESAF past research shows clearly that when farmers are involved in policy processes, from the word go up to the implementation, the rate of success in bringing positive change is much higher than when they are left out. To make the farmers' voice heard, the Eastern and Southern Africa Small-Scale Farmers Forum came up with Involve project. Involve stands for Involving Small-Scale Farmers in Policy Dialogue and Monitoring for Improved Food Security in the East African region. Mkulima huyu leo analisha taifa, analisha watu, analisha viwanda, analeta fedha za kigeni, lakini si lolote wala si chochote katika maamuzi na sera. Lini tutakaa na tutamfikiria mkulima huyu? Lini tutaona mchango wa mkulima huyu? Lini tutatoka katika utumwa wa dhambi? Lini tutathamini uwepo na mchango wake katika jamii ya Watanzania? The project, in about 42 months, reached out to farmers groups across the 5 countries, building up their abilities to fully demand participation in governance for food security. And the Involve project is a project that is funded by the European Union to ensure that smallholder farmers in the region, East Africa, are being involved in policy processes at different levels, starting from the grassroots level, going to the district level, and going to the national level and to the East African community level. The project was focusing in 3 areas. The number 1 area was on organizational capacity development of ESAF and 5 members in East Africa. That means ESAF itself, the regional office, which is based in Morogoro. And number 2, the Mviwata. This is the national groups of smallholder farmers in Tanzania. And then we had Kenya, called KESAF, Uganda, ESAF Uganda, Rwanda, APE Rwanda, and in Burundi. The overall objective of the project was to contribute to inclusive formulation and implementation of demand-driven policies for improved food security within the East African community countries through increased engagement of small-scale farmers and scaling up of successful food security local initiatives. The overall objective of the project was to contribute to inclusive formulation and implementation of demand-driven policies for improved food security within the East African community countries through increased engagement of small-scale farmers and scaling up of successful food security local initiatives. The specific objective was to strengthen the capacity of the ESAF network and its members in East Africa to contribute to the formulation and monitoring of policies that impact food security at local, district council, national parliament, and regional, East African Community Secretariat and national governments level, and to foster agricultural commodities trade within the region, building on Mviwata managed district-based bulk markets as pilot experiences. Sasa hivi masoko yote yapo katika yamesajiliwa kama kampuni isiyo ya faida. Sasa je, mapato ambayo wanayapata kama kampuni haya, kama kampuni za masoko, yanawezesha kujibadilisha kimfumo ili kuwa kampuni sasa ambayo
inawezesha wenye hisa kupata faida kutokana na uendeshaji. Ukiangalia mara nyingine kumekuwa na changamoto 1, 2, 3 zinajitokeza hapa na pale ambayo ni kawaida unaweza kusema, na inatarajiwa kwamba haiwezekani kusiwa na changamoto. Kwa hiyo ni kuimarisha uwezo wa masoko wa kujisimamia vizuri, wa kufanya kujiendesha, kukusanya mapato vizuri. Masoko yamepelekea ukuaji wa idadi ya watu katika maeneo haya, ukuaji wa biashara, mahitaji mbalimbali yameongezeka, na ambayo ndio lengo la msingi kabisa, kwamba masoko yachochee uchumi wa maeneo ambapo yalipo. Kibaigwa International Maize Market in Kongwa, though was built by Mviwata under the French government support, belongs to the Kongwa District Council. However, Mviwata through Market Board runs the markets as an agent on contract. Presence of the market in the then small township Kibaigwa has grown very fast in the last 10 years, with quite a number of shops, guest houses, modern residential houses, cars and other social services. Kabla ya ujenzi wa soko la Kibaigwa ulifanyika utafiti. Utafiti ndio ulipelekea maono ya ujenzi wa soko la Kibaigwa. Baada ya kujengwa soko kufikia leo, kuna mabadiliko makubwa yamefanyika. Kwanza hatukuwa na kituo cha afya, hatukuwa na sekondari, hatukuwa na nyumba nyingi zilikuwa za nyasi za kienyeji, lakini sasa hivi mabadiliko yake inaonekana kuna vijana wanasoma, tayari kuna nyumba ambazo zimebadilika, zimekuwa nzuri zaidi. Pia uelewa wa watu, kuna uamko mkubwa wa watu, wamekuwa wamehamasika wengine kujenga hapa na kupelekea wenyeji pia kupata elimu kutoka eneo jipya na kuwa na uwezo mzuri wa kufikiri na hata kilimo cha kulima kwa kitaalamu kidogo. Nashukuru sana kujua hili soko. Tayari tumepata sisi ajira. Tunajitegemea, tunapata miji yetu. Na mpaka sasa hivi hapa, kama mimi hapa ni mwanachama NSSF, nimeshajiunga kupitia hilo soko. Sasa hivi nanufaika. Sasa hivi nimesha mwaka wa 3 nalipa mafao NSSF. According to ESAF coordinator Mr. Joe Mzinga, the project has registered a number of successes and many lessons that can be replicated across Africa to change for good the lives of the farmers. The Involve project in Tanzania was hugely successful, waking up new advocacy awareness at grassroots and getting admission from members of the parliament that all was not well in the policy initiatives and the implementations. Small-scale farmers realized that they had powers to change things for better with their voices, and policymakers admitted mistakes and committed to involve farmers more at all levels. So the project under area number 1 was to ensure that the organizational capacity in terms of organizational, in terms of managerial and technical is improved so that they can engage effectively on policy processes in the agriculture sector. Area number 2 was on marketing, and on marketing we aimed at having the good experience of Mviwata on the market spilling over in other East African countries in terms of the bulk market. Mviwata is a champion in the region, and particularly in Tanzania, on the construction of market infrastructure. And number 3, this was focusing more on advocacy to ensure that farmers can participate in policy processes at different levels, as I've said earlier. And the main focus or the main strategy under the advocacy in Area 3, we basically engaged policymakers and lawmakers in all these countries to debate and deliberate on agriculture policies. But also another strategy was to ensure that farmers can conduct public expenditure tracking to track the funding from the source to the project where it was intended to. In Burundi, farmers in the Involve project were happy to engage the government actively, especially at a district level. District officials were happy to engage with farmers for the betterment of agriculture sector.
walimaji walisha changamuka, walisha yani kitambaa kilikuwa kumacho kisha toka. Hicho ndio chenye cha muhimu. Tunajivunia ya kwamba wakulima wadogo hivi wanafuatilia mambo yao, na pako vitu vingi barikerebisha. Muda unaisha, pako shirika ilipana mbuzi. Hizo mbuzi bakazikwepesha, hazikufika kwa bahusika, lakini wanaia waisha bijua, wakulima walibijua, bakamwendea administrative, bakamwambia na bakakimbia sana. Zile mbuzi zilirudia zikaenda kwa bahusika, na tunaona sasa bananza kuona mbali kufuatilia vitu vyao. In Rwanda, farmers' organizations are very active in advocacy and policy implementation. The country's agriculture budget in terms of Malabo Declaration has been exemplary in East Africa. Murakoze kugira ngo abahinzi baciriritse nabo bamenye gahunda za leta, nk'ukuntu ESAF APP yakoze byakusanya makuru ikabona ko hari benshi batabizi. Twasaba leta ko nk'ukuntu hagiye habaho akagoroba k'ababyeyi baorganiza, n'ukuntu haboneka n'ubundi buryo bwajya buhuza abahinzi baciriritse iwabo mu midugudu, bakaganira ku bijyanye n'ubuhinzi, bakaganira ndetse no ku mafaranga yabateganirijwe, kuko abenshi ntibazi n'uburyo akora, hari n'abatazi ko ariho. In Uganda, small-scale farmers were trained in public expenditure tracking. After farmers were refused audience with district authorities, they demonstrated against a poorly constructed road. The local government, after that, reconstructed the road. Major problem was about the documents. To get the documents from the civil servant, it was really a tug of war. These people were saying that they had sensitive documents, meaning that not every person could have access to them. But it could also be that the officials and leaders have exploited the locals' ignorance about government programs. Abamu ku bakozi ba government babairenga bakozesa office daibwe mu ngeri yabwe mu bukenkufu bwaibwe nga bayidi nti be bakulembera babisi. Ayo oluvainuma olw'okumanya nti eri yakawayiro musemateeka wa Uganda akankata kuzeena nga ndina idembe okujja okubuuza ekibanga kiri kutambula mu government oba mu bitundu byetuwangaliramu, nafuna obuvumu n'amaani njayenja nga ndi dikyendi kujja okwogerako era nga ndina niwe namurifaringa. However, as the Involve project takes root at the grassroots, the locals have been empowered to know that it is their constitutional right to access public information, especially regarding the budget expenditure. When it comes to issues of institution and building and advocacy movement, it has really contributed a mass. Because in the few districts where it has been and in the other districts, I can say that I can be proud of a mass of small-scale farmers who can come out to advocate for issues. Another factor is that advocacy is misunderstood to imply that stakeholders are opposed to the government of the day and are using this as a political approach. All projects that happen, especially with advocacy in our environment as a growing country, usually can be mistaken as works against the government. In the past, we have seen that most of the leaders are not used to being held accountable for their actions, and when our small-scale farmers have been enlightened and trained on how to track, then they are labeled. Some of them really have to dissociate themselves from any opposition activities. ESAF should also see to it that it comes up with a unique approach that does not appear to duplicate what other entities or NGOs are doing, and that's where it can make greater impact. When I look at the approach of the Involve project, it is not a bad approach. Building a grassroots movement that can influence policy.
So the connection between grassroots, national and regional is the one that I think would be nice to build, where farmers can come from grassroots, influence national, then also contribute to regional processes. Like if we build that process, I really believe that farmers will feel the impact, let me say, of EPAs, will feel the impact of things being discussed at the ELA level, at the East African Legislative Assembly. Nevertheless, the scarce resources that ESAF Uganda has should be concentrated on approaches that are sustainable to enhance the involved project objectives. So to me, they should continue with that approach, that bottom-up approach, engage with the communities, because they are the ones who need their services more, not us who sit in these government offices. In Kenya, farmers exercised their right to be heard and bring positive changes. They managed to fundraise, forge new partnerships with other like-minded organizations. Real change was in sight as they influenced issues that affect them. With these cereals, there is also hygiene in terms of there is no aflatoxin cases nowadays, because you found the other time before the storage facility, you could find farmers are putting their food in their bedrooms. Where they sleep is where the food is. And like nowadays, where the food is stored so far in the storage facility, equipped with the drying machine. So in terms of making sure that the maize are dry, we ensure that upon farmers bringing their maize, we test to ensure that they are in that right temperatures. Gives that strength so that when KESA, the Kenya Small Scale Farmers Forum, speaks in Kenya, the message is heard and shared with all the member organizations in the over 12 countries, and these are able to share that information and create those synergies so that farmers don't realize they are not in isolation. For example, if there are farmers in South Africa who have had experience with growing GMO maize or cotton, they're able to share with farmers in Eastern Africa and tell them this is a step, if you go in this direction, then you're going the wrong way. And they're able to make a better decision and use that to lobby and campaign with their governments. Now, one of the things that I want to say is that ESAF has a huge potential, because farmers should take lead of themselves. Gone at the time when the NGOs should be speaking on behalf of the farmers. And that's why for me, I always feel happy that they are organizing their things. They may do it the farmer way, not like my way, but they respect that they are doing it. Like now this trip, when you see they are organizing a trip like this, with all these niche fights, those are some of the challenges you expect. But when they are moving on this process, I think I feel very happy that they can do more, they can do to organize all these things. The other thing is that when I hear again they have projects, like now the one you're talking about, that's an indication of an organization that is growing. Because when you have funds, it means funding partners can see the potential in you, then they give you the money, then you try out this. So for me, it is very, very encouraging when I see they have projects, they are moving, they implement those projects. That's good. The project in Tanzania managed to come out with a simple guide for small-scale farmers on how to follow up public expenditure. The fine booklet can be replicated by farmers' organizations across Africa. It goes beyond public monitoring to Public Social Accountability Monitoring, PSAM. Monitoring a key irrigation project proved farmers' involvement was essential from the word go. In Muleba, Tanzania, one of the irrigation projects has taken a long time to be completed and commissioned, while the other one, the contractor has refused to hand over until he is paid his contractual payments. Kinachosikitisha sana ni pale ambapo inaonekana
tayari kila kitu hapa kipo. Serikali imejitahidi, mashine sasa hivi zipo, lakini wakulima mpaka sasa hivi ambao tegemeo lao ni hili eneo sasa, kwamba wasomeshe watoto, wanunue mauniform kwa watoto, kukizi familia na mambo ya maendeleo, sasa vyote havipo. Maana kuna baadhi ya wakulima mpaka sasa hivi wametelekeza mashamba. Lengo kubwa la mradi huu ni kuisaidia serikali inapokuwa imetenga fedha zimelenga kujenga shule, basi ziende zikajenge shule. Kama imetenga fedha kwa ajili ya barabara, basi zikafanye barabara. Kama imepanga mkakati kama tulivyoangalia leo, mikakati ya umwagiliaji, mikakati iliibuliwa mwaka 2007. Leo tunaisaidia serikali kuikumbusha ile miradi iliyoibuliwa mwaka 2007 kwa nini isikamilike. Kwa hiyo tunaisaidia serikali kuikumbusha ili serikali itenge fedha kukamilisha miradi ile. Engineer Eli Muga here explains the challenges which led to delay of these projects. Huu mradi hujakamilika kwa sababu fedha zetu zimekuwa zikija kwa awamu. Kwa hiyo umekuwa ukijengwa kwa mujibu wa fedha zinavyokuja. Kwa hivi mnavyoona, maana yake ni kile kiasi cha fedha ambacho kilikuja ndio kimefanya hii kazi. Kwa sasa tunasubiria fedha zingine ili kusudi tuweze kujenga ile shughuli nyingine iliyobaki, ikiwa ni kujenga ile mitaro midogo ya kupeleka maji mashambani. Na tunategemea kuna mradi mmoja wa SSIDP ambao wametuahidi. Kwa hiyo tunafikiri na tunaamini kabisa kwamba wakati wote tutaanza kutekeleza huu mradi kuweza kukamilisha hizo shughuli ndogo ndogo zilizobaki. In Rudewa Kilosa district, the farmers are claiming about the irrigation scheme project that is physically incomplete. Hamna kinachoendelea na wananchi bado wanategemea, hawajui lini tutapata huduma hii ya umwagiliaji katika mashamba yetu kama serikali ilivyokuwa imekusudia kutusaidia sisi wakulima. Haujulikani hata siku ambayo tutaambiwa hii mfereji tuufanyie kazi tuutumie sisi wakulima. Lakini bado wenye setu wenye ngazi za juu tunaambiwa mfereji umeisha, asilimia tunautumia wananchi. Hilo si kweli. Kusema kwamba si wakulima wadogo tunautumia mfereji ni uongo. Shigongo Majid is an irrigation engineer at Kilosa district who describes the reason for the project incomplete state, which on completion will cost Tanzania shillings 16 billion. Awamu ya kwanza kwa maana ya ujenzi wa banio imekwisha kamilika mwaka 2011. Tulipata fedha milioni 350 ambazo zimetusaidia kuanzisha ujenzi kwa awamu ya pili kwa maana ya ujenzi wa mfereji mkuu, ambapo fedha hizo zimetusaidia katika kufanya kazi ya kusurvey na kuandaa na kufanya design na kutangaza kupata kitabu cha tender document. Mpaka sasa katika awamu hii ya pili, kulingana na fedha tulizokuwa tumezipata, zimetusaidia kuchimba mita 250 na tumeweza kujenga mita 180 kwa njia ya karavati. Halmashauri imeendelea kutafuta hela kupitia wahisani mbalimbali pamoja na serikali kuu. Kwa katika bajeti ya mwaka 2015-16 tunategemea skimu hii inaweza ikapata fedha takriban milioni 300 kwa ajili ya kuendeleza mfereji huu katika awamu hii ya pili ya ujenzi. As a result of this fraud made by the Ministry of Agriculture, Irrigation and Cooperatives on misleading the public that the project is complete and is benefiting population of about 3,600 people, covering a total area of 500 irrigatable hectares, they want to file an appeal to the president. Upotoshaji wa taarifa uliomgusa mpaka waziri wa kilimo, na taarifa ya waziri wa kilimo ilisema kwamba ule mradi umekwisha. Sasa hofu yetu, je, kweli zinaweza zikatumwa hela tena zikafanye mradi ambao waziri ameshatamka kwamba mradi umekwisha? Hiyo ndio hofu yetu. Kuletewa kwa zile hela ni kwamba mradi wa banio umeshakamilika. Unaona, sasa sisi tulikuwa tunafikiria kwamba je, tutaweza kweli kufikia hatua ya kumaliziwa tena ile banio, na ikiwa tumeshaingizwa kwenye programu ya kukopeshwa pesa kwa ajili ya shughuli za kilimo cha umwagiliaji. Kwa uongo huu ambao tulikuwa tumedanganywa kwa sasa hivi na ili bunge linaloendelea
mimi kama katibu wa skimu wa umwagiliaji nitamwomba mwenyekiti wangu tuandike barua ambayo iende kwa Mheshimiwa Rais. Engineer Seth Lusemwa, the acting director of Irrigation Commission, explains about this problem of statistics. Tatizo la takwimu ni kubwa kwa nchi hii. Na sio kwa umwagiliaji tu, hata maeneo mengine. Lakini sisi tumeona kuna tatizo la taarifa. Kwanza, takwimu za umwagiliaji zenyewe, tunataka kuanzisha mfumo wa utoaji wa taarifa ambazo ni za kitaalamu kwa ajili ya kuendeleza kilimo cha umwagiliaji kuanzia ngazi ya kijiji mpaka halmashauri mpaka kufika makao makuu. Kwa hiyo taarifa itakayotolewa kule halmashauri na taarifa tutakayokuwa tunaipata sisi hapa itakuwa haina badiliko lolote. In order to ensure their voices are heard, PETS committee at Kilosa arranged a press conference so that the community can express their views and perceptions. Mwandishi wetu Jimmy Mengele kutoka Morogoro ana taarifa zaidi. Wakiongea na waandishi wa habari, wananchi hao wamesema wameshtushwa na taarifa ya waziri wa kilimo wa serikali ya awamu ya 4 kuwa mradi huo umekamilika. After small farmers complained about this project, the government has continued to allocate budget for this project. In 2015-16, central government allocated 306 million shillings, and in the year 2016-17, the Kilosa District Council has allocated 100 million shillings and is applying for 300 million shillings from the central government. At the EAC Small Scale Farmers Summit 2016, which farmers and stakeholders involved in Involve project attended, it emerged that domestication of Malabo Declaration was an urgent issue for small-scale farmers. Farmers want all East African countries to follow Rwanda example and set aside 10% and above of national annual budgets to go to agriculture. One of the areas that is identified in the East African Treaty is cooperation in agriculture, under which out of that we are able to make policies and strategies, and the whole development strategy that under agriculture specifies that we need to strengthen the associations in order for them to be able to effectively participate in the integration agenda and improve the welfare. There is a big delegation from ESAF who visited Yala, and they interacted with the committee. And ESAF interacted with this committee because they believe in the role that this committee can play, mainly in ensuring that the recommendations and aspirations of the small-scale farmers are not ignored during the implementation of the CAADP and the other agri-based policies and laws. In accordance to our strategic plan, we do have different direction in accordance to our strategic plan. One of it is policy engagement with the state and the private sector, whereby we look at enhancing policy. We do policy research and analysis and policy formulation and enhancing policy interrogation, and also do advocacy and lobbying of the different policies under policy engagement with the state and the private sector. Small-scale farmers stakeholders, while agreeing that Involve project has achieved a lot, they called on for more efforts at policy dialogue to ensure interests of small-scale farmers are taken care of. With the support of ESAF regional, now people from 2 districts know well how to coach, how to monitor the budget. They know when the policy makers mobilize people to elaborate their
their budget from household. They know yake badala ya kuleta minjingu sasa wanaleta dapu. Mwaka huu msimu huu imeletwa dapu kwa ajili ya kupandia. Hayo ni matokeo ya PETS. Maana kabla ya PETS minjingu imekuja mfululizo miaka kama 3, lakini baada ya kufanya PETS mabadiliko yamefanyika. But after our training, the farmers would refuse these seeds. They would say, you have brought us bad seeds, we don't want them. You have brought us bad goats, we don't want them. And one time they chased the goats, the pigs, they put them back on the truck, and when sent them back, they say we don't want them. They are too substandard. Walimaji wakulima wa Burundi hakukuwa tunajua kufuatilia budget ya wenye kilimo wa Burundi, lakini kupitia ESAF tulipata mafunzo hivi wakulima wanachangamkia kufuatilia miradi ya budget. Hivi hakuna boga na tunaona kama ni vya muhimu sana. Kesho yake watasonga mbele kupitia kwenye ESAF. Towards the end of the project, that is June 2016, ESAF, in collaboration with Trust Africa, Action Aid, ANSAF, and EALA, organized a regional agriculture budget summit prior to the East African Budget Day. The summit brought together regional members of EALA, CAADP focal persons, Agriculture Committee parliamentary chairpersons, and farmers, who agreed to make the forum an annual event and strongly agreed to domesticate the 7 Malabo Declaration and commitments by advocating for strong protocols and a legal framework to ensure East African Community member states realize them before 2025. Tusiangalie tumeishi siku ngapi. Tusiangalie tumeishi karne ngapi. Tusiangalie tumeishi miongo mingapi. Tuangalie katika maamuzi yetu, katika ujenzi wa sera na miundo ya nchi hii. Mkulima mdogo amepata nafasi gani? Mkulima mdogo amethaminiwa kiasi gani? Leo nikisema silimi tena nitakula nini? Leo akisema silimi tena tutaishije? Tutavaaje suti hizi? Tutapendezaje kiasi hiki? Tutachekaje kiasi hiki? Mama Salonga, pole. Ipo siku mchana usiku European Union, ndugu zetu wa EFAS, viwata wamekusikia. ESA wamesikia sauti yako, wanaifanyia kazi.